The two registration weekends have given the country a growth of 1.2 million on the voters' roll. Ikomishoni yonyulo ye-IEC ithi lonyukile inani labantu ababhalisele unyulo kumqulu wabavoti emva kwempelaveki veki yobhaliso. Buyaqhuba ubungqina bophando ngomlilo waqhambuka kwisakhiwo usindiso kumbindi wesixeko saseGauteng. Kwezemidlalo umkhokhi weNew Zealand uKane Williamson uzityele itheko kusuku lwethathu lomdlalo ovavanye wokuqala noMzantsi Afrika eBay Oval eNew Zealand. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kula majelo ye-SABC 1 ne-DDT Iindaba uxolo malibenani. Ikomishoni yonyulo ezimele ibhengeze ukuba linyukile inani kumqulu wabavoti nge-1.2 million ngoku abavoti ababhalisele unyulo bayi-27.4 million. Ukanti ingcango zokubhalisela unyulo zisavulelekile njengoko abafuna ukuthabatha inxaxheba benalo ithuba lokwenza njalo online. The two registration weekends have given the country a growth of 1.2 million on the voters' roll. Following these two registration drives, the voters' roll now stands at 27.4 million. Regarding the past registration weekend, over 2 million citizens interacted with the Commission by either visiting the voting stations or using the online registration portal. The interactions range from applying for registration as new voters or updating registration details in the case of those who are already on the voters' roll. Of the 2 million transactions recorded this past weekend, 457,000 or 22% were new entrants to the voters' roll. A total of 1.6 million or 88% updated their registration details. This is in line with the message that a voter must register and vote in the voting district where they reside, unless they notify the Commission of an intention to vote elsewhere. The applications at voting stations totaled 1.8 million, whereas the online applications gave us a total yield of 240,000. In terms of the overall provincial outcomes, KwaZulu-Natal recorded 510,000 transactions, Gauteng 450,000 transactions, and in the third place is the Eastern Cape at 305,000 transactions. Regarding new registrations, 77% are young persons under the age of 29 entering the voters' roll for the first time. Inkokheli yediye mnumzana John Steenhuisen ityhole umongameli Cyril Ramaphosa ngokungabi namqolo isithi uyankwantye soyika ukuthatha amanyathelo ngakwisekela lakhe mnumzana Paul Mashatile ngokuphathelene nezityholo zorhwaphilizo atyatye kwazona usekela mongameli. Ethetha kwinto elikela elithi yeyona ntetho ibhekiswa kwisizwe ye-DA isona yayo ukutsho mnumzana Steenhuisen uthe ukungathathwa kwamanyathelo ngakumnumzana Mashatile kuthetha ukuba umongameli Ramaphosa usakhokelisa inkqubo yokuthumela amagosa azizityanjwa zombutho eburhulumenteni i-cater deployment ukutsho. Just this past week, we saw yet another example about how President Ramaphosa is willing to put cadres before country. The President has now publicly told us that he refuses to act against the Deputy President that he appointed, despite alarming evidence which seems to point to systemic corruption and state capture perpetrated by his deputy, Paul Mashatile. And I want to emphasize an important point. The position of Deputy President is a political appointment. And that political appointment is made solely at the discretion
of President Ramaphosa. It is therefore, frankly, another cowardly excuse for him to cower away and say that he needs the South African Police Service to tell him what to do. I've read the Constitution. The South African Police Service does not appoint or disappoint deputy presidents. The President of the Republic appoints and disappoints deputy presidents. Thabo Mbeki, you may recall, removed President or Deputy President Jacob Zuma on the basis of the very serious allegations that emerged around the Shabir Sheikh matter. It seems that Cyril Ramaphosa simply lacks the courage to do the same with his deputy president. And the best part is he can no longer claim that he didn't know, that he is shocked, that this is the first he's heard about it, because the DA provided him with a full rundown of the allegations made against Paul Mashatile last week. Just yesterday, Netwerk 24 reported that Mashatile's sons were awarded 3 tenders by the Gauteng Infrastructure Department. That isn't something that has happened in the past or a long time ago. Those 3 tenders run up until 2025. Which means that as we sit in this room today, money is being funneled, public money is being funneled to the Mashatiles. Bavakalise ukudana abanye abahlali baseRichi eMhlakoloni ngenxa ngabonelelwa kakuhle ngenkonzo kule ngingqi. Bathi basasokola ngenkqubo eyiyo yogutyulo namanzi. Abahlali batyhola umasipala iSolblad ngokungazalisekisi izithembiso zakhe. Indawo yamatyotyombe iRimfasmark phakathi kweminye yemimandla yaseRichi engenagutyulo namanzi afanelekileyo. Abahlali balapha bathi banyanzelwa ukuba basebenzisa amabhakethi njengezindlu zangasese. Uthi kubuhlungu kungabi nazindlu zangasese ude wagula ngoku kuba akucocekanga. The pipes doesn't push the water through here. Even this over here doesn't have water. So we come to this tank, get water, and the water here is dirty, very dirty. We as people, we can't accept it. It's not, I'm not saying that this is a problem that can be solved overnight, but at least put effort in to see that people's basic needs are taken care of. Umasipala iSolblad ugxininisa ukuba izicwangciso ziyaqhuba ukuphelisa inkqubo yamabhakethi eRichi. Kulindeleke ukuba kuxhamle amakhaya angaphezu kwe-1,000. Lo masipala uthe nangona kunjalo utyhola abahlali ngokuphazamiseka kunikezelo lwamanzi kule ndawo esithi kungenxa yokubiwa kweentambo. As far as the issue of bucket eradication, the area that was affected, somehow we have undertaken what we call township establishment. Surveying has been done, so it's a process in as far as formalizing the area. So the critical work has been undertaken, and very soon we will then be able to look at all those infrastructural developments that then ought to unfold. Kusenjalo abahlali bathi badiniwe yimeko ekhohlakeleyo banethemba lokuba oku kuza kusonjululwa kungekudala. Kwalapha ezindabeni ibhlorho ebanjwe ezintambo zaseMpuma Koloni mazebabheki uCentane ivola kwethutyana ngamagosa ezendalo ngenxa yenkxalabo malunga nokhuseleko kodwa amasithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukela isicela ukuba ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe ikomishoni yonyulo ibhengeze ukuba linyukile inani kumqulu wabavoti nge-1.2 million. Ngoku abavoti ababhalisele unyulo bame kwi-27.4 million. Esi sibhengezo senziwe kwinkova nonondaba ngusomaqhuzu wekomishoni yonyulo uSayima Mabolo ngalentsasa. Ukanti iingcango zokubhalisela unyulo zisavulelekile njengoko abafuna ukuthabatha inxaxheba benalo ithuba lokwenza njalo online. Ibhlorho ebanjwe ezintambo yaseMpuma Koloni emazebabheki uCentane ivalwe kwethutyana ngamagosa ezendalo ngenxa yenkxalabo malunga nokhuseleko. Ukukuze emva kokuba kuvalwe ihotele yasemazepha echatshazelwe kukudodobala koqoqosho kule ngingqi. Le bridge ebanjwe izintambo neentsika nje ezingephi itsala abakhenkethi behlabathi nabalapha eMzantsi Afrika.
idibanisa iindulana zenhlabathi kunye nesiqithana esiphakathi kulo mmandla waseMazeppa Bay. Abahlali bayaxhamla ngokufumana abakhenkethi abahambela apha, lokama abanye abahlali bexhamla ngokuba balobe besebenzisa le bhlorho. Ukuvalwa kwale bhlorhwana ngenxa yobungozi bayo kunye nehotel iMazeppa Bay kuyincindi yekhala kubahlali balapha nebebexhamla ngokomsebenzi. Kukho abantu abelungu kuthiwa zii-hikers abakhwezi benxweme besincedakala ngoba besibele koobhaka kubo sisho sifumane imali. Isikhathaza kakhulu. Enye into esikhathaza kakhulu indlela imbi kakhulu apha. Abelungu bethu abakwazi ukuza bazosinceda sisho sikwazi sifumane imali sitye. iMazeppa ivaliwe, abantu bethu abafumani imali ngenxa yoba lokhu balambile xa ivalwe ihotela abantwana batye. Abahlali balo mmandla bafuna abatyalizimali basebenzisane nabemi balo mmandla. Thanda thina kubona lo muntu ozofika omtsha engasebenzi yedwa, isebenzisana nabantu bokuhlala nezistructures ezikhoyo apha ekuhlaleni. Sineenkokheli apha ezininzi ezenkonzo, ezekosibonda, oyibhodi, nathi njenge-CBOs ezikhoyo ekuhlaleni sibe khona sibambisane abantu bethu bangaphathwa gadalala, bakhuseleke amalungelo wabo nobuhlanga buphele, ngoba abantu abaninzi bebengavumelekanga bangene apha bengabahlali kule ndawo. Umasipala waseMnquma uthi le bhlorho uzayilungisa. Singumasipala waseMnquma sinamalwandle about 3 to 4 esifuna ukuwadevelopa wonke so that sizokwazi ufumana imali yerhafu okanye irevenue. Singumasipala sizokongeza kwingxowa-mali kamasipala and make sure that abantu bayayifumana imisebenzi bakwazi ukondla iintsana zabo kunye neentsapho zabo. Abahlali bacele urhulumente ukuba eze ngaphambili neenkqubo zokuphuhlisa ngasemalwandle khona ukuze kufezekiswe iphupha loqoqosho lwaselwandle, nanjengoko bekholwa ukuba oku kungaguqula impilo yabantu. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC eMazeppa Bay kuCentane. Imanje yenkundla yasedikeni eMpuma Koloni ubekile umhla wokuqala kwetyala labarhanelwa abalishumi abandakanyeka kwityala lokubulala, ukuzama ukubulala kunye nokufunyanwa benobungqina obubayamanisa neziganeko zobundlobongela kwiYunivesithi yaseFort Hare. Eli tyala liza kuqala ukuxoxa ngomhla we-28 October 2024. Intatheli yethu abongile umfoka Yantyizi uneenkcukacha ezitevetshe. Sikwamkele Jola, khawutsho uba kwenzeke ntoni namhlanje apha enkundleni. Chocho ubekho bhele ndibulise nakubabukele amakhaya. Siza lapha ngqo apha kumantya kwinkundla kamantya lapha edikeni, nalapho ubuyibeka ubana noko kuyiwa kwinkundla ephakamileyo yasebhisho nalapho elityala lizokuchophelwa khona. Noko iintsapho zamaxhoba noko zithi zixolile ngomgama othe wahamba. Masive komnye wabo utata umzukisi Tonisi nongumnina wakambonele Vesele. Tata, nithini ngalomba? Tata, sixolile kakhulu kukuba inkundla sifikelele nophando lufikelele kwesisigaba sikulo ngoku sokuba ithathwe ityala lisiwe kwinkundla engasentla. Now that idate ibekiwe iyasixolisa kuba ngoku sinethemba, sibona kanjalo okokuba noko asibuyi mva sibheka phambili. Enkosi kakhulu ngexesha lakho tata. Into kaSineke sinayo nothethela igunya abantu lezotshitshiswa apha ephondweni umnumzana uLuxolo Tyali. Tata, into kudala niyibekile lena ubana nibanikile izimangalo namhlanje ngoku kubhekwa phambili. Nyathelo lithatheke namhlanje lithetha ukuthi ngoku uphando lugqityiwe, amatyala asebekiwe onke ngoku ayakwazi uba acaciseke phaya kwela luhlu lamatyala abalinikiweyo kwela xwebhu balinikwe namhlanje. Ithi ke loo nto leyo xa sibuyele enkundleni ngalamhla we-8 kaOktobha sawubuyela ekubani sithi ngoku siqhuba ityala. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Uyazivela nto kaSineke kubo bobabini besithi bana noko bajonge kulamhla we-8 kaOktobha. Uyakhumbula ubana ngabatyhola abathathu xa abathe bayifumana ibheyili uzokuthi ga ngoku silindele ukuba masive kwinkundla ephakamileyo ebhisho ngomhla we-8. Sidingamana kwintatheli yethu abongile Yantyizi edikeni. Sisesezinkundleni umayikhumalo lengqina lesibini kwityala lokubulawa kwabathengisa ngomzimba nonguyise Mtyholo Osifiso Mkhwanazi uqoshelisa ubungqina bakhe namhlanje kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ehlele ePalmridge eRhawutini. Usifiso Mkhwanazi wabanjwa ngoOktobha 2022 emva kokufunyanwa kwemizimba emithandathu kwindawo apho uyisakhanda khona imoto.
Uqoshelisa ubungqina bakhe namhlanje uMayikhumalo nonguyise wendoda etyholwa ngokubulala abo bashishina ngeenkonzo zesondo bathandathu. Ukhumalo lingqina lesibini ukhwele emkhumbini kweli tyala. Usifiso Mkhwanazi ubanjwe ngo-Okthobha ka-2022 emva kokufunyanwa kwemizimba emithandathu kwindawo apho uyise akhanda khona izithuthi eRhawutini. Ujongene nezimangalo ezingama-22 eziquka ukubulala nokudlwengula. Le ndoda iwavumile la matyala okubulala mathandathu kodwa ithi khange icwangcise ukubulala esi sithandathu. Uyise kaSifiso Mkhwanazi uMayikhumalo uhlatywa imibuzo kwinkundla namhlanje malunga nokuba sasihlala kubani na isitshixo sale ndawo yokukhanda imoto. When we stopped yesterday, you said the accused was the last person you will have expected to have committed or done the things as alleged. Now, there was evidence by the caretaker that the keys to that building, there's only 3 sets of keys. 1 set given to you, the other one kept it to you, and there's another Mr. Am who also had the other set of keys. Now, for one to enter the premises, including yourself, your son, and the other employees, how was that done? Was there a person who was having the keys for them to enter the workshop, or the workshop was it always open? What was the position? Position of the workshop on my side, whenever I go to the workshop, I open myself. But in some cases, when I'm going to go somewhere or going to delay somewhere, I pass the keys to my son and I tell him to open on that day on particular times. That's how he will end up with the keys. El tyala lisaqhuba. Buyaqhuba ubungqina bophando ngomlilo waqhambuka kwisakhiwo usindiso kumbindi wesixeko saseRhawutini. Elinye ingqina uYandisa Mnqando nentombi yatshela kulomlilo uthe ukungena kwabo kwesakhiwo yayililinge lokulinda isithembiso sikamongameli sokwakhelwa izindlu. Ikomishoni yophando ngomlilo wonyaka ophelileyo ngo-August nowasuba imiphefumlo engaphaya kwama-77 ihlalelwe yijaji edla umhlala phansi uSisi Kamphephe. uYandisa Mnqandi olingqina lesisehlo uthe babejonge enkalweni emva kwethuba elide belinde isithembiso sikamongameli sokuba uza kubakhupha endaweni yamatyotyombe ababesuka kuyo ebizwa emaXhoseni kumbindi weRhawuti ze bambambe emnxebeni uceba wabo ngelithi baza kulinda kwesisakhiwo sase usindiso. Oqala kwami ukuhlala kusindiso, uqala kwethu ukuhlala khona sathi singabahlali emveni koba upresident lo ukhoyo ngoku wasithembisa ngendawo ezocampaigna khona emaXhoseni. Salinda izithembiso zakhe sithi uzosikhupha khona emaXhoseni. Usabona ixesha balide ixesha ngcono thina sibe silinda khona le kusindiso house. Safonela ikhansela. Unabe wathi lo mlilo waqhambuka ngokuhlwa xa isiva ngabanye nanjengoko wayelele nosapho lwakhe kwethuka iqabane kuqala lathi makafunqule unyana wabo oneminyaka 2 atsibe ngefestile nanjengoko umlilo wawusele ungqungqa emnyango. Wasukela kwisigaba sesine ukuya kutsho emhlabeni ze xa ebuza iqabane ngentombi phantsi kwacaca ukuba ingqungengqunge ukufa imqubulise ngelo dangatye. Ngola suku lomlilo inaba zakulapha kwizithuba sabo 12 manje siva ngabantu kuba zanilele ndim endlini ngumntana wami ona 2 years ngoku sithema sophuma eminyango sabona umsisi egcwele kakhulu ngeze sikwazi ukulenza ixesha sithathe iziteps. Wathi girlfriend yami Yandisa thatha umntana ngengubo from 4th floor ujump khona jump nomntana lona 2 years and then mina ngizolandela this other one ona 14 years ngeda jumpa 4th floor until ground floor nomntana nimbambile khona. Ukanti ke ubungqina obuphuma kwabo bashiyeka bezinsizana nengxwelerha ngenxa yalomlilo buyaqhuba ndimlo
Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Owayesawuba ngumsebenzi wasespa usemilebeni yabantu emva kokwabelana ngevidiyo ngelixa inxibe iyuniform yekampani. Esisiganeko asiphelelanga nje kumgxothise nemsebenzini lwasetyhini, koko sidale isankxwe esaze saqala nengxoxo evuthayo ngendlela ekuziphatha komntu kwiminyaka yobudala kumakhasi onxibelelwano. Ukhona ke njengesiqhelo usandile ehlangane namhlanje sakhe sijonge indlela yokuziphatha komntu onokuthi kube nefuthe elibi ngayo kumsebenzi wakhe kunye nokuba oku ngalingcolisa njani igama lenkampani. Mqadi masikwamkele khawutsho ithini le nto yalo mntu wayesebenza espa? Bele masibulise kuqala phaa kubabukele ekhaya bakho. Kukho le nto kuthiwa yi-revenge porn ngesilungu. Ngamanye amagama ke yilaa nto yokwenza ividiyo yamanyala unomntu okanye uhleli nomntu wakho. Uzawukhumbula ke kusemnandi ngelaa xesha le nto yenzekayo. Kodwa kuzawuthi koba kubi le vidiyo lena izawuthathwa ngulowo uthe waxabana nomnye okanye xa nixabanileyo nina ninobabini ayithathe ayifake ku-social media. Uzawukhumbula ke kule case sithetha ngayo kukuba uyenze le nto esemsebenzini. Nawuphina umsebenzi ke okanye ikhampani efana noSPA okanye efana ne-SABC inalento kuthiwa zii-policies. Phaa kudala zokuzikhusela. Phaa kudala ii-companies bezingenazo ke ezi policies ze-social media. Zine-policies ezijongene nawe njengomsebenzi. Ngoku za-introduce ii-policies zokuthi wena uzilawula kanjani ku-social media platforms. Ngoba kukho le nto kuthiwa ububuso bekhampani, ngamanye amagama uyibrand yekhampani. Xa wenza izinto ku-social media izawubukeka kakubi ikhampani. Ikhampani ke iyawuthi izikhusele ke xa wena usenza into ezinjalo, ikugxothe njengale nto yenzekileyo ke kulo sisi. Ukwenzela okokuba xa wena uyithatha ikhampani uyibhekise ecourt, ichaza ikhampani ukuthi according to ipolicy esinayo asemvumelekanga okanye akavumelekanga umntu ukuthi aziphathe ngendlela ethile. Okwesibini, nawe iyenza ke le nto okokuba i-image yakho ngesilungu identeke okanye ngamanye amagama ungajongeki kakuhle ebantwini ngakumbi apho usuka khona. Okwesibini ke into eyenzayo kukuba uba ungumntu osezawufuna umsebenzi zingakwazi ezinye ii-companies ukuthi zikuqashe bhele, ngoba into eziyenzayo ii-companies phambi koba zimthathe umntu ziya ku-social media ngenxa yoba zisazi ukuthi kwenzeka ntoni ku-social media. Then uba zibonile ku-social media uba ungumntu ongakwazi ukuziphatha soze bakuqashe. Okwesithathu nokokugqibela kwalapha kulo mntu uzawujonge kanjani ebantwaneni bakho emva kweminyaka emihlanu okanye 10. Uzawuthi wayijonga loo nto leyo ube ngumntu ozawuzidla na okanye uzawuzingca ngezinto ozenzileyo ku-social media phambi kwabantwana okanye phambi kwe-community. Sidingamana Mqadi. Camakho. Kwezemidlalo, umqoqi weNew Zealand uKane Williamson uzityele itheko kusuku lwesithathu lomdlalo ovavanya wokuqala noMzantsi Afrika eBay Oval eNew Zealand. Uzidibanisele ikhulu lakhe lesibini kulo mdlalo kumangeno esibini eKiwis. Latsho iqela lakhe lakhokela ngemitsi eyi-528 ligqiba usuku ngemitsi eyi-179 liphulukene nesine sothindi. Ngaphambili uMzantsi Afrika ukhutshwa wenze imitsi eyi-162 kumangeno okuqala. So New Zealand Kwephuka neyokuhlanganisa sakubuya nezinkulu ngentsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu makube chosibehele.